إله واحد لا إله إلا أنت يا أحد يا صمد يا فرد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام Allah muna roƙonka albarkar sunayen naka sifofin kuma wasalki masu girma wannan taro da za a yi raba waɗannan kayayyaki na arziki ga bayan Allah da roƙon Allah sa a yi wannan taro lafiya a kare shi lafiya da girma gwamnati wannan ayyuka da kai ta kaddamarwa mun kaddamar da ɗaurin aure na bayan Allah yanzu kuma an zo za a kaddamar da wannan kyauta ga wasu bayan Allah da roƙon Allah saka maka alkhairi Allah ya maka jagora waɗannan ayyuka naka Allah karɓa maka su muna tawassuli da su Allah ya biya dukkan bukatocinka da abin da gurci na alheri ga jama'a Zamfara Allah ka baka ikon cika su kuma Allah ya taimaka maka duk masu zaman ƙasa ga wannan tafiya taka da gwamnatin ka muna roƙon Allah ya jawo su dawo su yi biyayya gare ka su yi maka da'a kuma su yi tare da kai in kuma suka ilimi na ubangiji ba shirayu ba ne muna roƙon Allah ya muna maganin su matsalar tsaro da muka fama da ita muna roƙon Allah ya kawo mana sauki Allah ya dauke mana wannan fitina kokarin da kake yi Allah ya baka ya dafa maka ya taimaka maka mazon ƙasa akan wannan samar da tsaro a cikin wannan jiha tamu don a samu cikas muna roƙon Allah mai da cikas din nan gare su kada Allah ya ba su nasara ga duka abin da suka samu gaba Allah ya taimaka maka Allah ya dafa Allah ya maka albarka ga duka al'amuranka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. May I now invite the Commissioner for Humanitarian and Relief Matters, Honorable Salisu Musa Safikainwa, to deliver a welcome address. Change the position. Change the position. Babu leadership me. Yeah, sir. It's okay, sir. Sir. Bros, it's okay. I beg, let him stay like this. Your Excellency, the State Executive Governor, Dawda Lawal, Your Excellency, the State Executive Governor, Malam Mudi, DG Nema, heavily represented by Aliyu Shehu Kafi Bengi, Zonal Head, Sokoto Operational Office, Secretary to the State Government, Chief of Staff, the Honorable Grand Kadi, my colleagues, Honorable Commissioners here present, Special Advisors, Head of the Establishment Department, Local Government Council Chairman, here present, especially Anka and Gumi, Your Royal Highnesses, the Emirs, led by Chairman, Traditional Council Rulers of the State, the Emir of Anka, beneficiaries, my able PDP Chairman of the State, my brother Jamil Jibo Magayaki, gentlemen of the praise, ladies and gentlemen. Your Excellency, it is my great pleasure to welcome you here in the State Humanitarian and Relief Matters Office and Warehouse and your interest to this important occasion of the official plaque-up of the distribution of food and non-food items to the internally displaced persons, IDPs, and other vulnerable population provided by the National Emergency Management Agency, NEMA, and National Commission for Refugees, Migrant, and Internally Displaced Persons, Abuja. Your Excellency, sir, it has been my great happiness that under your able leadership, the State of Humanitarian and Relief Matters has significantly been improving its coordination and collaboration with parent government agencies, particularly National Emergency Management Agency, NEMA, National Commission for Refugees, Migrant, and Internally Displaced Persons, Abuja, and National
an international non-governmental organization in your determination toward assisting our IDPs and other vulnerable people across the state. Your Excellency, sir, today's event is meant for the distribution of food and non-food items for the victims of windstorm, banditry, disaster in the mostly affected 9 local government areas of Zamfara State, and food items for distribution to internally displaced persons, IDPs, across 14 local government. These items were provided by National Emergency Management Agency, NEMA. There are also food items, educational material, livelihood support, and farming input provided by the National Commission for Refugees, Migrant and Internal Displaced Persons. All these items were provided courtesy of your unwavering support, commitment, exemplary leadership, and relationship with our partners in plight of the IDPs and vulnerable people of Zamfara State. I have found it worth doing to express our profound gratitude to the National Emergency Management Agency, NEMA, under the leadership of the Director General, Hajia Zubaida Umar, and the Bureau Commissioner of the National Commission for Refugees, Migrant and Internally Displaced Persons, Honorable Tijani Umar, for their continuous support and alignment with our administration, with your administration effort in mitigating effect of disaster, banditry, and poverty alleviation in the Zamfara State. Finally, Your Excellency, I welcome you and your interest, especially the representative of the DG NEMA, who was represented by head of Sokoto Zonal, head of operational office, and other top government officials for gracing this occasion. Thank you, Wassalamu. Assalamu alaikum jama'a, mai girma gwamna, manyan baki da ke wannan wuri. Kuma yadda na yi hulɗar turanci, wannan biki ne na ƙaddamar da abinci da kayan gida da kayan makaranta, especially yan primary school guda biyu da muka ɗauko daga Gumi da Anka, wanda mai daraja gwamna zai kaddamar yanzu domin rabawa zuwa ga al'ummar jihar Zamfara wanda suka shahi local government guda 9. Sannan akwai kayan yan gudun hijira da ke kowace local government 14, wanda idan mai girma gwamna ya gama wannan symbolic flag off, su ma za mu tura musu kayansu domin shugabannin wannan ƙananan hukumomi tare da sauran manyan 'yan siyasa mu a tabbatar da cewa kayan ya kai ga 'yan gudun hijira waɗanda ke hedkwatocin ƙananan hukumomin nan ko hedkwatocin masarautunmu 19 na wannan jiha. Da wannan muke kira gare ku da ku ci gaba da yi ma wannan gwamnati addu'a, kuma ku ci gaba da godiya da duk abin da ya samu mai girma gwamna da kanshi yake zuwa har Abuja ya nemo waɗannan kayayyaki domin a ba al'ummar shi. Da wannan nake godiya ga mai daraja gwamna irin goyon bayan da yake ba a ma'aikatar jin kai da walwalar jama'a ta jihar Zamfara. Na gode, wassalamu alaikum. To muna godiya. Yara 'yan makaranta kuna iya zaunawa in lokacin da mai girma gwamna zai zo wurin sai ku tashi tsaye, ba za mu so mu bakku tsaye ba a yayin da saura suke zaune. Allah ya muku albarka. Your Excellency, at this point in time, I have the honor and privilege to invite the Director General NEMA, Hajia Zubaida Umar, represented by Aliyu Shehu Kafin Dengi, to present her remark.
girma gwamna ya ƙara dai tausayawa cewa iyayen yaran masu masu shiga inuwa in aka zo za a yi sai ku dawo, kowa ya san inda ya bari. Kun yarda da haka din aiko ai umurni ne. In kuma kun yi son dunyan makaho ta daga hannun shi to dama jawaban ba su da yawa. To kowa ya tsaya wurin shi, ranka ya daɗe kada confusion ya shigo, a bar su kowa ya tsara abin da ba su ma jin ranar wallahi. Yawa. Keynote address. Thank you very much. His Excellency, the Deputy Governor of the First State, the Deputy Governor here present, the SSD to the State Government, the Honorable Commissioner, Chief of Staff, other special advisors here present, heads of administrative departments, local government chairmen here present, especially Anka and Gumi, beneficiaries, gentlemen of the press, ladies and gentlemen. As it was announced, I'm a representative of my Director General, so I'm wearing double cap. I'm also the zonal coordinator of NEMA that covers Zamfara, Kebbi, and Sokoto states, with headquarters in Sokoto. So I will read her speech, please. I wish to bring to you the compliment of the Federal Government of Nigeria under the leadership of His Excellency, the President Bola Ahmed Tinubu, GCFR. His Excellency may recall the incidences of banditry attacks on some communities in Zulmi and other local government areas of the state, and also the flood disasters which occurred in various local governments as well. It is in view of this that Mr. President commiserated with the government and people of the first state and stayed over these sad incidences and also approved relief assistance to distribute to the impacted communities in order to mitigate the impact on them. The four approvals include: the first approval is relief assistance for persons affected by flood disaster. The second approval is relief assistance for persons affected by banditry attacks. Then also in 2018 there was flooding, and we were here to distribute agricultural input to the farmers. But there are some balances made for the first state, which includes pumping machines and sprayers, knapsacks. That also we have brought here. Then the relief assistance donated by Bank of Industry for internally displaced persons. Distinguished ladies and gentlemen, it is therefore my singular honor and pleasure to, on behalf of the Federal Government of Nigeria, hand over to the Zamfara State Government the above stated relief assistance for all distribution to the deserving victims in the state by NEMA Sokoto Operations Office in conjunction with the ZEMA, that is the Emergency Management Office officials and other stakeholders. Thank you very much and God bless. Jama'a kamar da kuka gani abubuwa suna ta faruwa. Akwai attack na 'yan barayin daji da suke kaiwa, especially a Zulmi local government a cikin Zulmi Emirate. Sannan kuma akwai flooding da ya faru tun farko a wajen su Gada Baga da sauransu, wanda duk mun zo mun commiserating ma state government ko mun yi assessment. Abin yana mana ciwo tunda mu ma jihar mu ta Katsina haka take. To amma tunda nan muke aiki, duk abin da ya faru za mu ji kamar gida ne, kuma za mu yi roshin mu zo mu jajanta, sannan kuma mu yi assessment mu aika Abuja. Wannan so min tabi ne ga abin da za a kawo. Satin da ya wuce IOM da under United Nations in conjunction with NEMA an zo duk assessment da muka yi over the years, the flood rainy season, duk an bi local government an tantance shin mutanen da muka bada figures din da muka bada da yi ne ko ba da ba. Allah ya ce mu da su ga ai mun mari tunda wasu ran ba mu iya shiga ba. To insha Allah very soon za a run out wani program wanda zai zo
domin taimaka ma manoma da kuma an da banditry ya shaba. Insha Allah by the beginning of the year. Thank you very much. God bless. To muna godiya. Masu wasan kwaikwayo an ce a baku minti 5. Amma in kun wuce minti 5 to mu kama da ku wata shekara. Representatives Commission, Coordinating Committee, Representatives Commission, Coordinating Committee, Representatives Commission, Coordinating Committee, Representatives Commission, Coordinating Committee. Barazana ba? Barazana na adu? Barazana mana to ai ne mu gani. Inna lillahi wa inna ilaihi. Barazana ta mi? Ai kun ce za ku tallafa wa jama'a. Sannan za ku tallafa wa ilimi. Mu har yanzu ba mu gani komi ba. To ai ba ganin za ku yi ba tunda adawa ta ruwa. A ina magana adawa na wura ita gaskiya in ka gane ta wadda ta kai. To ai na ji abin da kaka magana wai kai har yaran ka ma. Dana. Zan cire shi daga makaranta. Ka hidda su? Hitar da shi daga makaranta. To baka koyi ma kanka kiyamun to sama za ni kasa zayi da wata zan Tuna ka ga raina ya ɓaci banga ka kashe wani ba. Wallahi. Amma na tsoro yanzu ina maka kukan tuwo ba na hura ba. Kukan baleriya na gaba yi suna kirarin wannan magana. Wannan kan yanzu wallahi. Kai ja to yau ina na a haka kuma. Ai ka ga hito ga da ni. Hitowa ni yau. Bakin rai bakin fama. Da ni da makiyan mai daraja a gwamnati da Tudauda Lawal. Alhamdulillah yau. Masu bin suna yan soki burutsunsu. Suna cewa gwamnatin mu ba ta yi komi ba. To yau ga rana ta wuce koli. Yau mai daraja gwamna. Ya hito da wani tsari. Kaga dai ya ɗauko lokal gama kwara 9. Wa'inda abun ga ibtila'in ɓannan ruwa ya faɗa ma da 'yan abun ga ɓannan iska da kuma bandit. Ya ɗauko ji lokal gama guda 9 za a tallafa musu da kayan abinci da kayan masarufi. Wacce ka waje. Ka gane ko sannan ɗauko lokal gama 14. Sannan su ma za a gane su gaba ɗaya a ba su nasu tallafi na abinci da kayan masarufi. To in sake ji in koma gani wallahi ko wasu kiwo ga gwamnati yau. To sai dai ya ji ana mara buka in ya falka. Wallahi. Ko kana ciki? A kana cikin su? Don wallahi ka ga hannu na harawa shi. Yanzu ba da wuya ba. Wallahi ka bari. Mota ka ta tashi ba da ni ba mu yi bala'i. Na guragu. Mu yi niyya mu isa tasha, mu yi niyya mu isa tasha. Kai ya kuma kawo. Ina da ka kai. Shan suwa da kaji nan. Da na alule da jakai da muza. To gemu ya daɗe yana ban kwana. Mu za mu bar ƙasa mu koma inda mun ka hewayo. Ka gane ko? To ta haya za mu yi. To tun da neman riga mun ƙare zaɓe. Sannan mun ga an ce za a yi tallafi. To tallafin ga sai mun ka gano cewa sai mai galihu. Ku ta hiya ku wallahi. Wallahi ina haɗe ma baki da jini na rage da Allah. Mun gaya muku haka nan. Haka muka ji da duk jita ne ya kuma makamu. Allah ya tallafe yake. Yawwa baki na bakin kwamishinan ganin humanitarian. Ka gane ko? Ya ka gaya min me daraja gwamna. Kullum ya kwanta ya tashi mafarki ne ya za a yi ya taimaki mai ɗan ƙaramin ƙarfi da mai bayan ƙarfin gaba ɗai. Ka gane ko? Na biyu kuma kullum tunani ne ya za a yi taimaki musakai irin ku domin ku ma ku shiga sahun wa'anda ka cin gajiyar demokuraɗiyya. Allahu Akbar. Kuma kawo. Shi ne wannan Representatives Commission da ka gani. Su suna taimakawa kamar yadda ce kamar irin harkar gobara in ta tashi da kuma waɗanda banditiri ɗin ɓannansu da kuma iska. Sannan su kuma coordinating committee abinda a aikin su wani kwamiti ne mai ƙarfi mai daraja gwamna ya naɗa. Duk wata suna kawo mai rahoto ya faru cikin jiha ta don a ɗauki mataki. Kado Allah, ka ji gwamnatin ilimi. To ina kake? In ko haka ne, ko gaya mu mai girma gwamna injini Yakubu Makahu. Ya Allah kai mu 2027. Ya bai Yakubu Makahu ma ya isa ya aiki. Duk wanda zai gito ya ce
ce wai ba dauda ba na rance da Allah sai dai mu yi haɗuwar tangaran bisa titi ka gane ko sannan mu musakai mu za mu sai mai fa ka gane ko mu za mu sai mai fa mu musakai kuma da nan ne ku shede ni kan ku yi burki da ni ko ina sai aina ba san tare ba tun yanzu in dangwala a aji mai ko ba haka ba saboda ba san tare ba saboda ka san ko dan bi ko karamar hukumar mulki ta guso lokacin gama shi barista ina laɗaran nan na ji an ce sun lungu da sako ba inda kwamfin tallafi bai kai ba ya ta yi zan yi ko na wasa ba a can gwani ba da ni ba kai a ta yi gida ta yi a wasa wanda ta gama mana komai. Alhamdulillah ita ga wuri ina da magana. Ni ina da magana. Ba mu son magana ka. Wallahi ba mu son magana. Ai da adawa kake ba mu son magana. Bari ya wadi magana tai. Ina da magana. Maganar da aka gare ni ita ce. Maganar da aka gare ni ita ce. Su waɗanga bayan Allah da za a tallafa mawa. To shi da abinci to shi mai daraja gwamna. Ya ba ya son ya ji abun nan ya tafi kasuwa da sunan sayarwa. magana saboda haka na ba ku lahiya ni ma na dawo na bi. To yanzu kai jatau da wadata a da kaka ya aka yi da kai kuma ka zan sarki ya ku. A kai ai ni tutuni na aje adawa. Ai sai da ni tara dubu sannan aka ba wanka. Ka ga dai sai da na hada da loka. Da shi malam mani malam goni. Da shi ciyaman na fati. Ka gane ko da ciyaman na loka gama a tutasi. Kai nace jatau zai yi wanka. Aka ce sai da aka yi gangami. Aka ce to a haɗu taro sannan ni wanka. To mun gode. Lallai tun da ka haɗa waɗannan kawon ku. At this point in time, distinguished personalities, ladies and gentlemen, I have the honor and privilege to invite His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal, to present his address. Your Excellency, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The Deputy Governor Zamfara State, Secretary to the Government, Ranka, the Party Chairman, Chief of Staff, Honorable Commissioners, Advisors, our security chiefs that are here with us, our others, headed by the Emir of Anka, who is the Chairman of the Traditional Council of Chiefs of Zamfara State, invited guests, gentlemen of the press, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I begin by expressing all thanks and praises to Almighty Allah for granting us the opportunity to gather here today for this event. I wish to acknowledge all distinguished guests present, particularly representatives of the National Emergency Management Agency, NEMA, that is representing the Director General, who happens to be the Regional Director under Sokoto, Ali Shehu, and all stakeholders who have come together to support our effort in addressing the plight of internally displaced persons and other vulnerable groups in Zamfara State. This ceremony is a pointer to the critical role of humanitarian aid in mitigating the severe challenges faced by our people as a result of insecurity, poverty, as well as natural disasters. Today's distribution of food and non-food items by NEMA is indeed an act of kindness, as well as a reflection of the unwavering commitment
of the federal government and our development partners to alleviate human suffering and help us in need to have dignified life. Let me commend the National Emergency Management Agency under the leadership of its Director General, Hajia Zubaida Umar, for their dedication to providing relief to our affected communities. Through our partnership with NEMA, my administration has been able to ensure that the much needed aid reaches those who have borne the brunt of windstorms, banditry, and other emergencies that have disrupted livelihood and displaced many families. As a government, we have prioritized enhancing our response to humanitarian challenges through strengthened partnership with agencies such as NEMA, the National Commission for Refugees, Migrant and Internally Displaced Persons, as well as other national and international organizations. This partnership have not only facilitated the provision of relief materials, but have also supported critical interventions in education, livelihood support, and agricultural development, which are essential for rebuilding lives and communities. Today's event marks a flag up of the distribution of items provided by NEMA to victims across 9 affected local government areas, as well as to internally displaced persons in all 14 local government areas of the state. These items will go a long way in alleviating the immediate needs of our people. At the same time, we will continue to work on long-term solutions to address the root causes of these challenges and secure sustainable development for our dear state. Programs such as this bring immense relief to our community of internally displaced persons who equally benefit from schemes such as cash transfer and welfare schemes under the NG Cares program, which I had the privilege of flagging off yesterday. It is also important to emphasize that addressing the needs of displaced and vulnerable is not just a matter of providing relief. It is about restoring hope and enabling our people to build their lives with dignity. My administration remains steadfast in its commitment to improving security, providing quality education, supporting agriculture, and ensuring economic empowerment for all our people. I extend my deepest appreciation to the leadership of NEMA and the Federal Commissioner of the National Commission for Refugees, Migrants, and Internally Displaced Persons, Honorable Tijani Umar, for their continuous support. I also acknowledge the effort of all stakeholders who have worked tirelessly to make this initiative a success. Finally, I urge everyone involved in the distribution process to ensure that these reach the intended beneficiaries efficiently as well as transparently. It is imperative that we work closely together to uplift our communities, imbibe the culture of unity, and achieve lasting peace and development in our dear state. I therefore want to thank you for also finding the time to be with us. And I'm happy to say that the chairmen of various local governments are here. After this ceremony, these items will be taken to the respective local government. And I want to appeal to you to make sure these things get to the people concerned. And I think also it will be important when we are doing this kind of distribution to make sure the traditional rulers are involved in the distribution of these materials. That way, there will be proper accountability for our people. We don't want a situation whereby we are spending so much money. The federal government is also doing its best to provide relief, and then somebody will just go and keep this and do something else. If we find out that these things are not distributed the way they should, there's going
to be serious repercussion. So this is a sound of warning to the people concerned. Make sure this thing gets to the right people, and please include the traditional rulers so that they can also guide you. May Allah continue to see us through. May Allah make us do more for you. Thank you very much. Jama'a assalamu alaikum. Kamar da na bayani a cikin turanci, muna godiya ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komi da ya nuna mana wannan rana, wadda rana ce wadda ake ba da tallafi ga mutanen da ibtila'i ya same su. Wannan suna nan kashi daban-daban ne. Akwai wanda ambaliyar ta same su, akwai wanda gobara suka yi, akwai wanda kuma saboda ta'addanci da ke faruwa abubuwa ya sun same su. Saboda haka gwamnati da ikon Allah da kuma irin mutuncin da muke da su da kuma yadda muke tare da su, gwamnatin tarayya ta ba da wannan kayayyaki don a ba ku a tabbatar da cewa an rage muku raɗin rayuwa, wanda abu ne an fara kuma insha Allah za mu ci gaba mu tabbatar da cewa mun yi abin da ya kamata don kama al'umma sauki da ikon Allah. Wannan kusan za a yi shi ne yau, 'yan kaɗan ne aka ɗauko mutane da ƙananan hukumomi a nuna masu, amma bayan an gama wannan taro za a ɗauki kayayyakin nan. Akwai ƙananan hukumominmu 14 wanda za a tabbatar da cewa an kai kuma an raba ma al'umma. Saboda ina kira ga jamominmu na ƙananan hukumomi da su tabbatar da cewa an kai wannan kayayyaki kuma an kai kuma sun ba mutanen da ya kamata. Duk da haka ina kira idan za a yi wannan rabu a tabbatar da cewa sarakunan mu an sa su a ciki don su masu sa ido su tabbatar da cewa kayayyakin nan sun kai ga mutanen da aka ce a ba. Ina ƙara jin kunnen ku, idan aka yi wani abu wanda ba kan ƙa'ida ba, to mutane su kuka kansu. Saboda ba gode ma Allah, kuma muna roƙon Allah ya ci gaba da mu ikon taimaka muku kamar yadda ya kamata. Assalamu alaikum. We take the word of fast and closing prayer, then we move on to flag of the distribution. May I now invite Ambassador Ahmad Bala, Executive Secretary SEMA, to present the vote of thanks. Don Allah ka taimake ni, ka rufa ma asiri, ka ce ta rayuwa ka ta dama ni. Ladies and gentlemen, mine is a simple task, just to thank His Excellency and his team for the successful flag of this important occasion, which hopefully will end the year. Sir, we appreciate you and on behalf of all those that made this exercise, we promise to keep our own and distribute products to the best needs. Items will be judiciously given, and inshallah, we will not be disappointed. With these few words, I wish our government a huge success, equally wishing all invited guests safe return home. Alhamdulillah, may Allah guide us. Zakat Allah khairan. To, a madadina na Secretary ɗan Zema, ina miƙa godiyata ga mai girma gwamna da duk baƙin da suka zo nan don a ƙaddamar da wannan abu. Insha Allah mun ɗauki alƙawari cewa yadda kayan suka zo hannunmu da yadda Allah za mu yi ƙoƙari mu kwatanta gaskiya. Muka cewa duk wanda ya kamata ya samu ya samu. Kuma kamar da aka ce wannan so mutum insha Allah irin waɗanda taimakon za su rika zuwa akai-akai kuma da duk sun insha Allah ba za mu basu wajen mu
ba su da umarni gare mu za mu tabbatar da cewa an raba da wanda kamata ya samu. Mu abin da muka roƙo gare ku shine addu'a. Allah ubangiji ya tabbatar mana da alherinsa kuma a cikin da wani kokari Allah ya sa mu ci gaba da samun irin waɗannan abubuwa. Da waɗannan maganganu nake cewa gwamna mun gode. Allah ya tabbatar da alheri, Allah kuma ya sa mu gama. Thank you. Allah shi kan wanda Allah shi kan babu Allah shi kan thank you very much. With this, I will invite for the closing prayer, Grandi Kadi, sir. Wai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azama maghfiratika wa salamata min kulli ismin wa ghanimatin min kulli birrin wa bil janna. Wannan ya ta bayyana na rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. To yadda aka yi tun daga farko wannan kawai gwaji ne za a yi da yake ceremony sauran kaya za su isa duka kaman wani masu da waɗanda suka kamata su karɓe su. Da wannan zan kira mai girma gwamna domin ya mika waɗannan kayan tallafi ga kaɗan daga cikin waɗanda ake gwaji da su, amma ana kira ga su kada kowa ya ce ko ina ko da an gama sai bayan mai girma gwamna ya ban nan kwamishina zai ci gaba da wasu tsare-tsaren da kowa kayan shi za su kai gare shi. Muna godiya. With this, I have the honor and privilege to invite His Excellency the Executive Governor Zamfara State Dauda Lawal to flag off officially the distribution of these food and non-food items to victims of banditry, flood disaster, fire disaster, and other related calamities that befell them during the year under review. Your Excellency, sir. Amma waɗanda ke cikin musakai a waɗannan ƙananan hukumomi guda 30, maza 15 mata 15, sannan na mutum 60, sannan mutum 40 mun ɗauko lokaci mai ɗauko a masarautar mori mun ɗauko sauran kuma Allah
za ka maimaita ko so ce